So second problem, find the Fourier transform of f of x is equal to 1 minus mod x less than or equal to 1, 0 elsewhere, and hence deduce that 0 to infinity sin x by x the whole square dx is equal to pi by 2. Second subdivision, 0 to infinity sin x by x the whole power 4 into dx is equal to pi by 3. So first our aim is to find the Fourier transform of this function. So for that we take the given. So முதல்ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய function எடுத்துக்கிறேன். f of x is equal to the 1 minus mod x less than or equal to 1, 0 otherwise, say elsewhere. So we take the given function first. So immediately we can write the Fourier transform f of x. So f of x is equal to 1 by root 2 pi. So integral minus infinity to plus infinity. So f of x into e power isx into dx. So immediate and the formula எழுதுறோம். So after that we can substitute f of x 1 by root 2 pi. So integral f of x னுடைய limit range questionல கொடுத்திருப்பாங்க. So mod x less than or equal to 1 ல so the f of x னுடைய value 1 minus mod x. So all other places f of x value is 0. அதனால so f of x க்கு value இருக்கிறது எந்த range அப்படினு பாத்தீங்கன்னா -1 to +1. So mod x less than or equal to 1 means so the range is taken as -1 less than or equal to x less than or equal to 1. So அப்படிதான் இருக்கும். Mod x less than or equal to 1 னா -1 to 1. Mod x less than or equal to 2 னா -2 to 2. இப்போ இங்க limit of f of x -1 to 1. So f of x னுடைய value இந்த rangeல f of x னுடைய value 1 minus mod x. So into e power isx வந்து complex formula படி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா so e power isx can be written as cos sx plus I sin sx அப்படின்னு எழுதலாம். So into dx அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா so integral property படி so the sin sx வந்து odd function, 1 minus mod x வந்து even function. So this term is common to both. இது வந்து இந்த ரெண்டு டேர்முக்கும் காமன். இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷனும் ஆட் ஃபங்க்ஷனும் சேர்ந்துச்சுன்னா so that will be a odd function. So அது ப்ராப்பர்ட்டி படி இது வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆட் ஃபங்க்ஷனா இருக்கிறதுனால 0 அப்படின்னு ஆயிரும். So அதனால நீங்க arrow போட்டு 0 அப்படின்னு so அந்த டேர்ம் விட்டுறலாம். So the remaining 1 by root 2 pi can be written as root 2 into root pi. So இந்த term வந்து பாத்தீங்கன்னா even. So evenக்கு property படி 2 into integral 0 to 1. So 1 minus mod x 0 to 1 ங்கிற rangeல mod x value x into cos sx. So into dx அப்படின்னு கிடைச்சிரும். That is equal to root 2 cancel. We will get root 2. Root 2 divided by root pi. So next இந்த term integrate பண்ணணும். So இதை நம்ம டைரக்டா integrate பண்ண முடியாது. So we cannot integrate directly. So because here we have the product of two function. So ரெண்டு டேர்முடைய ப்ராடக்டா இருக்கிறதுனால நாம இதை வந்து பெர்னோலி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி integrate பண்ணலாம். root 2 by root pi into. So we can put a bracket. How to apply the Bernoulli? Bernoulli formula என்ன சொல்லுது அப்படின்னா first term no change for the first term 1 minus x. So integration of the second term. So this is the first term. So this is the second term. So integration of the second term. What about the integration of cos sx sin sx divided by x coefficient s. So close the bracket. Then formula minus. So again open the bracket. Derivative of this term. So derivative of this. What about the derivative of this term? 1 minus x differentiate panna 0 minus 1. So you will get minus 1. Again open the bracket. Integration of the second term. So what about the integration of sin sx minus cos sx divided by s. Already ஒரு s இருக்கிறதுனால s square அப்படின்னு ஆயிடும். Then formula plus derivative of this constant is 0. So therefore we can stop the Bernoulli. இங்க இருக்கிற லிமிட் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துருங்க 0 to 1. So next we can apply the limit apply பண்ண போறோம்.
So first apply the upper limit minus apply the lower limit. So இங்க நீங்க x இருக்கிற பிளேஸ்ல upper value apply பண்ணீங்கன்னா 1 minus 1 0 into this term is automatically 0. So lower limit apply பண்ணீங்க அப்படின்னா x இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டீங்கன்னா 1 minus 0 1 into sin 0 by s. Sin 0 value 0. So upper limit apply பண்ணும்போதும் இந்த term 0 ஆயிருது. Lower limit apply பண்ணும்போதும் இந்த term 0 ஆயிருது. So therefore we can put arrow. So 0 apply both the limits x equal to 1 as well as x equal to 0. So இந்த 2 limit apply பண்ணும்போது இந்த term 0 ஆகுது. அதனால just leave the term. So the remaining root 2 divided by root pi into, so minus into minus plus, plus into minus minus. So cos sx divided by s square, limit 0 to 1. So apply the limit root 2 divided by root pi. First apply the upper limit in the place of x. X இருக்கிற இடத்துல upper value apply பண்ணீங்க அப்படின்னா minus cos s divided by s square. So minus apply the lower limit minus cos 0 by s square அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So that is equal to, so root of 2 by pi, root of root 2 divided by root pi into minus cos s by s square, minus into minus plus cos 0 1 by s square. So we take the LCM. So இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா, so என்ன கிடைக்கும்? LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா that is equal to root 2 divided by root pi into the LCM is s square. S square LCM. So 1 minus cos s, 1 minus cos s. So 1 minus cos s அப்படின்னு எழுதலாம். That is equal to root 2 divided by root pi into this value. நம்முடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக, so நம்முடைய டிடக்ஷன் பார்ட்ல 1 minus cos அப்படியெல்லாம் கிடையாது. Again we can simplify this. So டிடக்ஷன் பார்ட்ல இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளிஃபை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. டிடக்ஷன் பார்ட்ல sin x by x, so sin x by x the whole power 4 அப்படி இருக்கிறனால so we have to convert it. எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta formula. 1 minus cos theta equal to 2 sin square theta by 2. 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. So trigonometry formula. Substitute this formula. 1 minus cos theta இருந்துச்சுன்னா 2 sin square theta by 2. 1 minus cos s இருக்குது 2 sin square s by 2 divided by s square. So that is, this 2 is take out, 2 root 2 divided by root pi. So the remaining term, in the term எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா sin s by 2 divided by s the whole square அப்படின்னு சொல்லலாம். So இதுதான் உங்களுக்கு Fourier transform of f of x. The Fourier transform of f of x is over. Fourier transform of this function is f of x equal to 2 root 2 by root pi into sin s by 2 by s the whole square அப்படின்னு கிடைச்சு. நம்முடைய இந்த கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த f of xங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்படி Fourier transform கால்குலேட் பண்றது. ஸோ Fourier transform ஃபார்முலா எழுதுங்க. f of x சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி f of x உடைய லிமிட் என்ன அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ லிமிட்டை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு f of x வேல்யூ எழுதுங்க. ஸோ e பவர் i n theta அப்படிங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்முலா cos n theta plus i sin n theta. அதுபோல e power isx can be plus cos sx plus i sin sx into dx. அப்புறம் இது வந்து by the property, integral property படி sin sx அப்படிங்கிறது odd function. இந்த term multiply பண்ணும்போது அது odd function இருக்கு. அதனால arrow போட்டு 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு oddங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் டேர்ம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ரிமைனிங் டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன், இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கும்போது அது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஈவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்றதுன்னா 2 into 0 to 1 minus 1 to 1 2 into 0 to 1 அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ 1 minus mod x இந்த பிளேஸ்ல 0 to 1ங்கிற பிளேஸ்ல mod x வேல்யூ x cos x into dx.
அப்புறம் நம்ம இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பெர்னோலி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும். பெர்னோலி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் integration of the second formula minus derivative of the first term, so அப்புறம் integration of the second term, அப்புறம் இதை differentiate பண்ணும்போது 0 we can stop the Bernoulli. அப்புறம் நம்ம லிமிட் அப்ளை பண்றோம். லிமிட் அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் x இருக்கிற பிளேஸ்ல அப்பர் லிமிட் மைனஸ் x இருக்கிற பிளேஸ்ல லோவர் லிமிட். ஸோ 2 லிமிட்டை அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் 0 ஆகிறதுனால we can put arrow, ரிமைனிங் டேர்ம் எழுதிட்டு லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க. லிமிட் அப்ளை பண்ணிட்டு எல்சிஎம் எடுத்த பிறகு ஸோ இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். ஏன் சிம்பிளிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா டிபெண்டிங் அப்பான் தி டிடக்ஷன் பார்ட். இந்த டிடக்ஷன் பார்ட்டை பேஸ் பண்ணி இந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஓவர். Next we are going to the deduction part. Step 2 we are going to the deduction part. We have f of x is equal to 2 into root 2 divided by root pi sin s by 2 divided by s the whole square. So this is our Fourier transform. Actually from this Fourier transform we have to prove two deduction parts. So what about the first deduction? முதல் deduction part என்ன அப்படின்னு பாருங்க. So first deduction part என்ன prove பண்ணணும் அப்படின்னா to prove integral 0 to infinity sin x by x the whole square into dx equal to pi by 2 prove பண்ணணும். Second deduction part பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity sin x by x the whole power 4 into dx equal to pi by 3 அப்படின்னு prove பண்ணணும். So in the two deduction part அப்படினாலே so we have to use inverse Fourier transform. So already inverse Fourier transform கொடுத்திருக்கிறோம். அதே மாதிரி partial identity கொடுத்திருக்கிறோம். So deduction part அப்படினாலே so ஒருவேளை inverse Fourier transform யூஸ் பண்ணுவோம். சில பிளேஸ்ல so partial identity யூஸ் பண்ணுவோம். So இப்போ இந்த two partலயும் நம்ம யாரை prove பண்றது? So you just comparing so this value and the Fourier transform. sin x by x the whole power 2 அப்படின்னு இருக்குது. இங்கேயும் sin x மாதிரி sin s by 2 by s the whole square. So the power is coincide. Power வந்து match ஆகுது. So அந்த given Fourier நம்ம find out பண்ண Fourier transform உடைய பவரும் நம்ம proof பண்ண வேண்டிய integrand function உடைய பவரும் coincide matching சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா so we use so inverse Fourier transform. Inverse Fourier transform. இங்க பாருங்க செகண்ட் பார்ட்ல சோ நம்மளுடைய integrand part reduction partல power 4 ஆனா நம்மளுடைய Fourier transform power 2. சோ இங்க 2 இங்க அதை விட ஹையரா இருக்குது. சோ ஹையர் பவர் ஆச்சுனா we use the Parseval's. So Parseval's identity யூஸ் பண்ணோம். சோ இது எல்லா பிளேसेसலயும் we have to follow this way. இது வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு மட்டும் கிடையாது. Fourier transform reduction part இருந்துச்சுனா so depends upon this integrand power as well as the Fourier transform power, so we can use the formulas. Okay, so we are going to this first deduction part. We know f of x. Yeah, the first deduction part to prove 0 to infinity sin x by x the whole square into dx equal to pi by 2. ஏற்கனவே சொன்னாச்சு பவர் சேமா இருக்கிறதுனால inverse Fourier transform. So inverse Fourier transform. So f of x is equal to so 1 by root of 2 by pi integral minus infinity to plus infinity u. So Fourier transform of f of x into e power minus isx into ds. Substitute the Fourier transform value 1 by root 2 root pi. இதை வந்து இப்படி எழுதலாம் minus infinity to plus infinity. Fourier transform of f of x அப்படிங்கிற போது இங்க லிமிட் பர்టిక్యులரா நம்ம எழுத கூடாது minus infinity to plus infinity. f of x value so 2 root 2 divided by root pi. So 2 root 2 divided by root pi into sin s by 2 divided by s the whole square e power minus isx. E power minus isx immediately we have to convert it. E power minus I n theta இருந்துச்சுன்னா so cos n theta minus I sin n theta எழுதலாம். So இது போல e power isx வந்து cos sx minus I sin sx into ds அப்படின்னு எழுதலாம்.
So இந்த constant value should be take out from the integral. அதை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பாருங்க இது வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் sin s by 2 by s the whole square is an even function. ஸோ ஈவன் into ஈவனாக தான் இருக்கும். ஈவன் into odd function. ஸோ ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் ஆட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராடக்ட்ல வரும்போது that may be odd. ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி ஸோ இந்த ஆட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் 0 போட்டுடலாம். ஸோ ஆட் ஃபங்க்ஷனை வந்து leave it. ஸோ இதை வெளியேற்றுங்க. ஸோ 1 by root 2 root pi into 2 root 2 divided by root pi integral minus infinity to plus infinity sin s by 2 divided by s the whole square into cos sx into ds அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய வேல்யூ 1 minus mod x 1 minus mod x. So 1 minus mod x அப்படி இருக்கட்டும். So இந்த root 2 cancel 2 divided by root pi into root pi pi. So அப்புறம் இது வந்து even function property apply பண்ணும்போது 2 into 0 to infinity sin s by 2 divided by s the whole square into cos sx into ds. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே டிடக்ஷன் பார்ட்டில் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் sin x by x the whole square into dx equal to. ஸோ இங்கே வந்து cos sx அப்படிங்கிற ஒரு அடிஷ்னல் டேர்ம் இருக்கு. ஆனால் நம்மளுடைய டிடக்ஷன் பார்ட்டில் we don't have the cos. ஆனால் இங்கே cos இருக்கு, அப்படி இருக்க தேவையில்லை நமக்கு. ஸோ அப்போ இந்த cos டேர்ம் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக put x is equal to 0. ஸோ இந்த cos எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா xக்கு 0 போடணும். ஏன்னா cos 0வினுடைய வேல்யூ 1 அப்படின்னு தெரியும். ஸோ அப்படிதான் நம்ம அதை எலிமினேட் பண்ண முடியும். சும்மா காசை வந்து விடக்கூடாது. ஸோ பட் x is equal to 0 போட்டிங்கன்னா 1 minus mod 0 1. ஸோ 4 by pi integral 0 to infinity sin s by 2 divided by s the whole square cos 0 value 1 leave it, அதை விட்டுருங்க. ஸோ cos 0க்கு வேல்யூ 1 அப்படின்னு தெரியும். cos 0 equal to 1. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த 4 by பையை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துடலாம். 4 by பையை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா pi by 4 equal to pi நியூமரேட்டரில் வந்துடும். 4 டினாமினேட்டர் 0 to infinity sin s by 2 divided by s the whole square into ds அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ நம்முடைய டிடக்ஷன் பார்ட் வந்துச்சு அப்படின்னு பாருங்க. டிடக்ஷன் பார்ட்டில் 0 to infinity sin x by x the whole square sin x, ஆனால் இங்கே sin s by 2 இருக்குது. ஆனால் நம்முடைய டிடக்ஷன் பார்ட்டில் sin x இருக்குது, ஆனால் இங்கே வந்து s by 2 இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா put s by 2 equal to x ன்னு எடுக்கிறேன். ஸோ ds by 2 equal to dx அப்படின்னு எடுக்கிறேன். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. pi by 4 is equal to so integral 0 to infinity so sin s by 2 sin x divided by s இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா 2x the whole power 2 into ds இருக்கிற இடத்துல நீங்க என்ன கொடுத்துடலாம் அப்படின்னா so ds equal to 2 into dx அப்படின்னு கொடுத்துடலாம். 2 into dx so that is equal to pi by 4 equal to integral 0 to infinity sin x by x the whole power 2 into 1 by 2 the whole square is taken as 1 by 4 into 2 dx. So இது cancel ஆயிரும். So pi 1 by 2 dx by 2 அப்படின்னு கிடைக்கும். So that is equal to இந்த 2ஐயும் இந்த 4ஐயும் cancel பண்ணா 2. Therefore what we get is integral 0 to infinity sin x by x the whole power 2 into dx equal to pi by 2. So this is the first reduction part. So very simple. So எதனால நம்ம இங்க inverse Fourier transform யூஸ் பண்ணோம்ங்கறத கிளியரா சொல்லி இருக்கேன். அந்த inverse Fourier transform அப்ளை பண்ணிட்டு Fourier transform நீங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. So அப்புறம் அப்படி simplify பண்ணுங்க. So we depends upon the reduction part we can do the substitution. So x equal to 0 எதனால போடணும். So இந்த ப்ராப்ளத்துல இது போடுறோம், இன்னொரு ப்ராப்ளத்துல வித்தியாசமா போடுவோம். So இதுல s by 2 equal to x அந்த substitution இருக்கு. So நம்மளுடைய reduction part depend பண்ணி substitution எடுத்து simplify பண்ணும்போது we will get the first reduction part. Next we are going to the second reduction part. Is very simple.
Yeah, the second reduction part to prove என்ன proof பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to infinity u sin x by x the whole power 4 into dx is equal to pi by 3 அப்படின்னு proof பண்ணணும். So இங்க power வந்து நம்முடைய functions power here we use the partial identity. By the partial identity, so integral minus infinity to plus infinity u modulus f of x, so the whole square into ds equal to integral minus infinity to plus infinity. So modulus of f of x the whole square into dx. So இப்போ substitute பண்ணுங்க minus infinity to plus infinity. f of x னுடைய வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் 2 root 2 pi root pi sin s by 2 divided by s the whole square. So the whole power 2 into ds equal to, so the limit of x னுடைய limit கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க minus 1 to 1. So modulus of f of x 1 minus mod x. So 1 minus mod x the whole square into dx. Actually இது வந்து ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 2 into integral 0 to infinity னு எழுதலாம். ஸ்கொயர் அப்ளை பண்ணும்போது 4 into 2 divided by pi. So sin s by 2 divided by s the whole power 4 into ds equal to, so இதுவும் 2 into 0 to 1 ஏன்னா இது ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ 0 to 1ங்கிற ரேஞ்சில் mod x க்கு வேல்யூ x அப்படின்னு வந்துடும் dx. ஸோ இந்த 2ஐயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். 8 by pi வெளியே எடுத்துருங்க. 8 by pi into 0 to infinity u sin s by 2 divided by s the whole power 4 into ds equal to, so இதை simplify பண்ணுங்க 0 to 1. so இதை simplify பண்ணும்போது 1 minus x the whole square 1 minus 2x plus x square into dx. so இதை simplify பண்றோம் as usual ordinary x minus 2x square by 2 plus x cube by 3 limit 0 to 1. so apply the upper limit minus lower limit 1 minus 1 plus 1 by 3 minus lower limit, that value becomes 0. So minus 1 plus 1 cancel, you will get 1 by 3. So the value is equal to, so integral 0 to infinity u, integral 0 to infinity u sin s by 2 divided by s the whole power 4 into ds equal to 1 by 3 into, so இங்க இருக்கிற 8 by pi is take right, pi by 8. இப்போ பாருங்க டிடக்ஷன் பார்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா sin x by x the whole power 4. இங்க x இருக்குது, இங்க s by 2 இருக்குது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா put s by 2 equal to x ds by 2 equal to dx அப்படின்னு கிடைக்கும். சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க 0 to infinity u sin x divided by s இருக்கிற இடத்துல, s இருக்கிற இடத்துல நீங்க வந்து 2x அப்படின்னு போடலாம். 2x the whole power 4 into ds இருக்கிற இடத்துல நீங்க என்ன போடலாம் அப்படின்னா 2 into dx equal to pi by, so 3 into 8 is taken as 24. so இதை simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா so உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 0 to infinity u 0 to infinity u, so 2 power 4 is taken as 1 by 16 sin x by x the whole power 4 into 2 dx equal to pi by 24. so 2 cancel, so 8 24 cancel pi by 3, therefore 0 to infinity u sin x by x the whole power 4 into dx equal to pi by 3. so the second reduction part is over. So for this question, everybody can understood how to find out the Fourier transform. So from the Fourier transform, how to prove the reduction part. The Fourier transform எப்படி கண்டுபிடிச்சோம், அதுல இருந்து எப்படி reduction part கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத, so you are doing. Next one more problem, find the Fourier transform for f of x equal to 1 minus x square mod x less than or equal to 1 and hence reduce that this. So here we want to calculate the Fourier transform. So first we take the given function. So immediately we can write the Fourier transform formula. So f of x is equal to, so 1 by root 2 pi integral minus infinity to plus infinity. So f of x into e power isx into dx. Substitute பண்ணுங்க 1 by root 2 pi integral, so x னுடைய limit mod x less than or equal to 1 கொடுத்திருக்கிறதுனால minus 1 to 1. So 1 minus x square e power isx cos sx plus I sin sx அப்படின்னு சொல்லலாம் into dx.
ஸோ இது ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஈவனை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஈவன் ஆடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஆடு. அதனால அது 0 போட்டுக்கிட்டு ஆடு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ ரிமைனிங் டேம் 1 by √2 into √pi. ஸோ ரிமைனிங் டேம் ஈவனாக இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல டைரக்டாக 2 into 0 to 1 அப்படின்னு எழுதலாம். So remaining term is even. So minus 1 to 1 can be written as 2 into 0 to 1. 1 minus x square into cos sx into dx அப்படின்னு எழுதலாம். So அப்புறம் இதை integrate பண்ணணும். 2 by √2 into √pi. So √2 cancel பண்ணலாம். √2 2 cancel பண்ணா √2. So √2 this value can be written as √2 divided by √pi. So இந்த integrate பண்றதுக்கு we use the Bernoulli. So this is the first term. So this is the second term. So this is the first and second. So we use the Bernoulli. How to apply the Bernoulli? So first, no change for the first term. 1 minus x square. So integration of the second. Cos integrate panna sin sx by s அப்படின்னு கிடைக்கும். Minus derivative of the first term. So minus 2x அப்படின்னு கிடைக்கும். So integration of this term minus cos sx by s square. So then formula plus derivative of this term minus 2x differentiate panna minus 2. So again integration of this term. So integration of this term is taken as minus sin sx by s cube அப்படின்னு கிடைக்கும். So அப்புறம் இந்த term differentiate பண்ணா 0. அதனால we can stop the Bernoulli 0 to 1. So அப்புறம் நீங்க லிமிட் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி how to check. இது கொஞ்சம் செக் பண்ணணும். நீங்க செக் பண்ணும்போது first upper limit அப்ளை பண்ணுங்க. 1 minus 1 0. இந்த term 0 ஆயிட்டுனா டோட்டலா இந்த term 0. lower limit x க்கு 0 போடுங்க. So upper limit அப்ளை பண்ணும்போது lower limit 0 போடும்போது 1 minus 0 னா 1. ஆனா sin 0 வந்து 0. அதனால இந்த ரெண்டு டேர்ம்லயும் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு 0. So அந்த upper லிமிட்டும் lower லிமிட்டும் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் டோட்டலா 0 ஆகுறதுனால just leave that term. Remaining term எழுதுங்க. √2 by √pi. Minus into minus plus, plus into minus minus. 2x cos sx divided by s square. Minus into minus plus 2 sin sx by s cube. So limit is 0 to 1. So 2 common வெளியே எடுத்துடலாம். 2 into √2 by √pi. இதுல வந்து இந்த பாசிட்டிவ் டேர்ம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறோம். sin sx by s cube minus x cos sx by s square. So 0 to 1. So first apply the upper limit. So 2 √2 divided by √pi. upper limit apply பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? x இருக்கிற இடத்துல 1 போடுங்க. sin s by s minus cos s by s square அப்படின்னு கிடைக்கும். So lower limit apply பண்ணுங்க. x இருக்கிற இடத்துல 0 போட்டா sin 0 0. 0 into this term is 0. ரெண்டு டேர்ம்மே 0 ஆயிடும். அதனால 0 அப்படின்னு போடுறாங்க. So 2 √2 divided by √pi. So இதுக்கு LCM எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு sin s by s cube. Sorry s cube இங்க s square. So இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு LCM எடுத்தீங்கன்னா s cube LCM. So இங்க s cube இருக்கிறதுனால sin s அப்படியே எழுதிடலாம். மைனஸ் இங்க s ஸ்கொயர் இருக்குது. அதனால நியூமரேட்டர்ல ஒரு s மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. s cos s அப்படின்னு கிடைச்சிடும். So this is called the Fourier transform. Fourier transform of f of x. So is over. Next we have to prove the deduction part. For this deduction part, when the deduction part to prove from 0 to infinity sin x minus x cos x by x cube into Fourier transform 2 √2 by √pi sin s by s cos s by s cube கிடைச்சு. So we want to prove the deduction part. 0 to infinity sin x minus x cos x by x cube into cos x by 2 dx equal to 3 pi by 2. So the deduction part உள்ள integrand function உடைய பவரும் Fourier transform உடைய power 1. So ரெண்டும் சேம் ஆ இருக்கறனால here we use the inverse Fourier transform. Inverse Fourier transform f of x equal to 1 by √2 pi minus infinity to plus infinity f of x e power minus isx into ds. So இப்போ f of x உடைய வேல்யூ 1 minus x square 1 by √2 into √pi minus infinity plus infinity f of x உடைய வேல்யூவை இங்க கொண்டு வந்துறோம். So e power minus isx வந்து cos sx minus I sin sx into ds ன்னு எழுதலாம். So இது டோட்டலா ஒரு ஈவன் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஈவனும் சேர்ந்தா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் தான். இந்த ஈவனும் ஆடும் ப்ராடக்ட் ஆகும்போது that the odd function according to the property இதுக்கு arrow அப்படின்னு போட்டு 0 odd function ஆ இருக்கனால 0 ஆயிடும். Remaining term 1 minus x power 1 by √2 √pi. இந்த 2 √2 by √pi வெளியே எடுத்துருங்க. minus infinity to plus infinity cos x dx. இது ஈவன் ஃபங்க்ஷனா இருக்கனால 2 into 0 to infinity அப்படின்னு எழுதி இருக்கிறோம்.
ஸோ அப்புறம் 2 4 by pi ஸோ அப்படின்னு வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ நம்முடைய இன்டகிரேஷன் டிடக்ஷன் பார்ட்டில் காஸ் எக்ஸ் பை டூ நம்ம இங்கே காஸ் எஸ்எக்ஸ் இருக்குது. ஸோ காஸ் எஸ்எக்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 போடணும். ஸோ இதில் வேலை உங்களுக்கு சின்ன டவுட் வரும், ஏன் எஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 போட்டால் காஸ் எக்ஸ் பை டூ டேரெக்டாக கிடச்சிருமே அப்படின்னு. ஸோ அந்த இடத்துல காஸ் எக்ஸ் பை டூ கிடைக்கும், ஆனால் இந்த டைம் டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்டுக்காக எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் 1/2 கொடுக்குறேன். x equal to 1/2 கொடுத்தா 1 minus 1/4 equal to pi by 4 into 0 to infinity sin s minus s cos s by s cube into cos s by 2 ds. ஸோ கடைசி s இருக்கிற இடத்துல 1 minus 1/4 அப்படின்னா 3/4 into 4 by pi left side எடுத்தீங்கன்னா pi by 4 0 to infinity ds. ஸோ put s is equal to x. நம்முடைய டிடக்ஷன் பார்ட்ல sin x x cos x by x cube. நமக்கு கடைசி லாஸ்ட் லைன்ல sin s minus s cos s by s cube. ஸோ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது s இருக்கிற இடத்துல x கொடுக்குறோம், ds equal to dx. ஒருவேளை இந்த டிடக்ஷன் பார்ட்ல t அப்படி வேற வேரியபிள் கொடுத்தா அதுக்கு ஏத்தாப்புல we can give the variable. So substitute this value will get the required answer. ஸோ இதே மாதிரி இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ 3 ப்ராப்ளம் we have. First find the Fourier transform for f of x and hence deduce integral 0 to infinity sin x by x dx equal to pi by 2 0 to infinity sin x by x the whole square dx equal to pi by 2. Second problem find the Fourier transform for f of x. So 1 minus x square mod x less than equal to 1 0 otherwise, and hence deduce that first part and the second part 0 to infinity. Third question find the Fourier transform for f of x equal to a minus mod x. And hence deduce integral 0 to infinity sin x by x the whole square dx equal to pi by 2 0 to infinity sin x by x the whole power 4 dx equal to pi by 3. எல்லாம் இந்த 3 क्वेश्चंसக்குமே ஃபர்ஸ்ட் Fourier transform கால்குலேட் பண்ணுங்க. Fourier transform. So reduction பார்ட்டுக்கு so we use the inverse Fourier transform. அதே மாதிரி so partial identity. So அவங்களை யூஸ் பண்ணி so substitutions values கொடுங்க. So we'll get the required reduction part. So you can do it if you do this problem, definitely you can understand very easiest way.